NTA Enugu, the station for excellence. Ndị bi n'Enugu ka na-etisi mkpu ike maka oke ọnụ ahịa ihe erimeri na-akpụ ọhaneze isi n'ala anyị taa. Aka na-achị steeti Enugu ebinyela aka n'akwụkwọ gbasara amụma iwu 3 ga-ewulite ọnọdụ mmepe na steeti a. Anyị nwekwara akụkọ ndị ọzọ gụnyere nke egwuregwu. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Udo dịrị gị, gere akụkọ ụwa ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Ayọla gọọmenti nakwa ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu ka ha tinye ọnụ n'ọnọdụ iwulite erimeri n'ụbara ya na ichekwa nri. Nke a pụtara ihe maka ihe isi ike na-echere ọhaneze aka mgba n'ala Naịjirịa taa. Ọ bụ Uchenna Namele ji akụkọ a n'uju. Ọ bụrụzi ihe ọfụrụ na ndị obodo anyị bụ Naịjirịa na-agabiga ihe isi ike n'obodo kamgbe oge mmanụ ụgbọala gbagoro elu nakwa dịka mgbanwe ego dọla riri elu na mba niile. Ihe na-eshiwazi ike na Naịjirịa, n'Enugu nakwa na steeti ndị ọzọ na Naịjirịa. Ụfọdụ ndị mmadụ bụzi ndị ayụyọ dịka otu ihe siri shie ike na ime afịa. Ụfọdụ ndị na-azụ afịa na-ewezi iwe maka na afịa adịrọ. Anyị na-afụ n'ahịa kịta bụrụ ihe anyị mere respect maka na anyị nwa ndị na-ere ere ọ dịrọ anyị izi, ma ndị na-abịa ego ọ dịrọ anyị izi maka na gịnị, ọnụ ahịa na-arịzi elu kwamgbe. Ọ bụrụ ihe igoro n'ụtụtụ ka ị na-ego n'ehihie, ọ bụrụ na igoro n'ehihie ka ị na-ego n'abalị. So o mezie anyị nwa ndị na-ere ere anyị anaghị ka anyị kwesịrị isi were. Since ụtụ m agbabe m aka edutu ihe ngara ọnụ, egusi garara ọnụ, ihe ọbụ na garị enweghịzi ebe ọma na-etinye aka. O beans ka ị ga-etinye aka, mba enwere ebe ya kịta ka ọma beans ngwara beans bụ 250 ọpụba ụtụ na ọgarara ọnụ, ọ na-ekwe m 180 egoteghị m otu ahụ. Na-asụkwazị gọọmenti anyị kwuru anyị aka na ụmụ ihe ndị ahụ na anyị adịghị erizi afọ ibi na ekwụkwọzi ụgwọ akwụkwọ bụ nsogbu. Ụfọdụ ndị kwuru okwu na-ayọsi gọọmenti etiti ka ha lebe anya na ya bụ ọnọdụ. N'Enugu, abụ Uchenna Nnamele. Uchenna, ndewo. Ebumnuche iguzobe ụlọ ikpe bekee kpọrọ Lower Court gbadoro nnọọ ụkwụ n'inye ọtụtụ nọ n'ime obodo ohere inweta ikpe nkwụmọtọ ziri ezi. Ọnọdụ a bụ ka e were kwalite udo nakwa ịdị n'otu n'obodo. Chebiri akụkọ a n'asụsụ bekee. Aka na-achị steeti Enugu bụ Peter Mba ebinyela aka n'akwụkwọ gbasara amụma iwu 3 bụ nke gbadoro ụkwụ n'ịkwalite ọnọdụ mmepe na steeti Enugu. Ọ bụ Chika Ugwu ka kọrọ gị akụkọ a. Iwu ndị ahụ gọvanọ Mba binyere aka bụ maka ịhụ na ụmụaka na-etolite nwere ezigbo ndụ n'oge na-abịa n'ihu, jiri akụrụngwa kọmputa kwalite ọrụ gọọmenti, mee ka ego a na-eweta na steeti too karịa mbụ, ma kwalite ọrụ ndị ọrụ bekee. Gọvanọ Peter Mba sịrị na iwu nke New Enugu City Development Agency nwere ikikere ịhụ maka mmepụta usoro eji arụ Enugu City akpọrọ Master Plan, wee sị na nke Enugu State Geographical Information System Service Law
ga-ahụ maka iji usoro akpọrọ digitalization maka ịrụ ọrụ nke ga-enye aka ka ọrụ gaa siriri werere ebe ọrụ ndị bekee nakwa ọrụ gọọmenti. N'otu aka ahụ, iwu nke NSEC na-ehichapụ ga-enye aka usoro ntuliaka nke steeti a bụrụ dịka nke 1999 Constitution nke ha hazigharịrị. Gọvanọ Mba nke binyere aka na iwu ndị ahụ n'ihu Spika Enugu State House of Assembly bụ Uche Ugwu toro ndị omebe iwu Enugu State maka mgbamgba ha mere wee nabata ya bụ akwụkwọ maka ime ya iwu, wee sị na ọ ga-enye aka maka ndụ ndị bi na Enugu State. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti Enugu na nke nọ na steeti Anambra ekwupụtala ụbọchị nakwa ebe ha ga-anọ lee ule akpọrọ Computer Based Test na bekee maka ya bụ amụma iwe n'ọrụ na-aga n'ihu. Ya bụ ule bụ maka ndị apịrị aka site n'inyocha ha nke ọma. Ọnụ na-ekwu ndị uwe ojii na steeti Enugu bụ Daniel Ndukwe kwuru na ya bụ ule ga-ewere ọnọdụ echi niile bụ abalị 5 nakwa abalị 6 nke ọnwa Maachị afọ a n'ogige dị iche iche ha haziri ya bụ ule n'ime steeti Enugu nakwa nke steeti Anambra. A na-atụ anya na ndị nke a metụtara ga-anwụrụ ọkwa n'aka bịa ma yirikwa uwe ọcha gwara ha ya na akwụkwọ njirimara ha. Nke a ka bụkwa maka ule. Ụlọ ọrụ Nigerian Air Force ekwuona na ha amalitela ire akwụkwọ ndebanye aha bekee kpọrọ admission form bụ nke eji ele ule ịbanye sekọndịrị ha bụ Air Force Military School nakwa ogbo ya bụ Air Force Girls Military School nke dị na Jos, Plateau Steeti. N'ozi edemede onye ji ọkwa Chief of Air Staff bụ Air Marshal Hassan Bala Abubakar zigara ode akwụkwọ gọọmenti steeti Enugu kọwara na ya bụ ule ga-ebiri ọkụ ma ọnwa Mee afọ a dị na mkpụrụ ụbọchị 4. Ode akwụkwọ onye gọọmenti steeti Enugu bụ Ọkammụta Chidebere Ọnyịa na-agwazi ndị nne na nna ka ha nye aka nye ụmụ ha ohere ịgbata akwụkwọ ndị a edowere N2,000. Ị ga-enweta nke a n'obi gọọmenti dị n'Enugu. Na mmechi, onye ọma gere m ntị ka agụghara isiokwu anyị jiri malite. Ndị bi n'isi obodo Enugu etiela oke mkpu maka oke ọnụ ọtụtụ akụrụngwa nọzi n'ala anyị taa. Aka na-achị steeti Enugu ebinyela aka n'akwụkwọ gbasara amụma iwu 3 ga-ewulite ọnọdụ mmepe na steeti Enugu. Anyị ga-akọkwara gị ka akụkọ egwuregwu n'asụsụ bekee. Ọgwụkọ ha m n'ọnụ chebirizie asụsụ bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibụ. Enugu residents lament the continuous rise in prices of commodities. Governor Peter Mba signs 3 bills into law. And update from the world of sports. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. An appeal has gone to government and relevant authorities
to provide enabling environment and regulations that will encourage mass production and distribution of goods and services to ensure food security and sustainability. This is even as some residents of Enugu State lament the continuous increase in the price of commodities in the market. Uchenna Nnamele reports. No longer news that Nigerians are facing a lot of difficulties, especially economic challenges, as many struggle to provide some of their basic needs, especially food, as inflation continues to erode household incomes. Nigerians are indeed facing hard times with the recent upward review of fuel pump price due to the removal of fuel subsidy across the Federation, as well as rising exchange rate of dollar in the global markets. In Enugu State and in most states of the Federation, most people have resorted to begging, and most times corporate begging for survival due to the economic realities in the country. In Minna, Niger State, some people took to the streets protesting high cost of living standards, while market men and women are lamenting the low level of patronage. The level of buying is getting low every blessed day. So we have seen to it that it is as a result of this high cost of even see people coming to buy. Because the little they have, maybe they're trying to economize and manage with their families. So now, we are facing a lot of challenges. Things are very costly everywhere and anywhere. Once you enter market to buy something, my brother, you don't have such money to buy anything, honestly. So that one, I'm begging government to look about it. You went to market to buy a cup of rice, 350 naira. Is it good? It's not necessary, my brother. Some respondents have advised Nigerians to engage in businesses or jobs that will give them multiple streams of income to enable them to cope with the hard times. So for this country now, as I'm seeing it now, they're supposed to reduce the price of fuel. But everything concerning business relying on fuel, by transportation. So that's the main thing. So let government check to know what they are going to do about it. We are begging them. People are suffering. There's someone else yesterday that came to me telling me to give her money. I carried my last card to give her, but what will I do? I give her my last card, 500 naira. They, however, appealed to the government at all levels to look into the plight of citizens and bring a lasting solution to the economic crisis. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. The establishment of the lower courts is to aid access to justice by the vast majority of the people at the grassroots level. The development is to maintain law and order in the society. Dele Atumbi of our judicial desk takes a look at the magistrate court as the country's first instance against the backdrop of the ongoing refreshers course for magistrates and judges of the lower courts in Abuja. Of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria establishes all courts of record and lower courts. The lower courts are the closest to the people at the grassroots level. In the light of this, magistrate courts exercise jurisdiction both in criminal and civil matters. It is on record that while exercising jurisdiction over criminal matters, they are known as magistrate courts, but are referred to as district courts in their exercise of jurisdiction in civil matters. Available statistics have shown that magistrate courts in Nigeria are the most important courts while talking about criminal justice system, as more than 90% of criminal cases that get tried commence in the court and 80% of those cases terminate in the magistrate courts. For quick dispensation of justice at this level, the judicial officers are not only expected to possess adequate knowledge of the law, practice and procedure, but such knowledge must be up to date. This is the rationale for the ongoing refresher course with the team repositioning the lower courts for quick dispensation of justice. These courts are the proximate and ultimate courts that are readily accessible to citizens at the grassroots. This strategic positioning invariably gives the lower courts a most crucial and all-important role in the justice system,
one that cannot be underestimated. For the administrator of the National Judicial Institute, Justice Salisu Galba Abdullahi, there is no better test of excellence of a government than the efficiency of its judicial system. Repositioning the lower courts for quick dispensation of justice seeks to draw attention of the participants to key aspects and areas of substantive or procedural law that will enable them to discharge their duties more effectively and efficiently. The hybrid refresher course is a platform for participants from different jurisdictions to exchange ideas and share vital experiences. In Abuja, Dele Atumbi, NTA. We'll take a break here. The news continues shortly. This day. Welcome back. The governor of Enugu State, Dr. Peter Mba, has signed the new Enugu City Development Bill into law. Also signed into law are the Enugu State Geographical Information System Services Bill and the State Independent Electoral Commission Amendment Bill. Chika. Are part of the efforts by the state government to guarantee the future of the younger generation, automate governance process, mobilize the state's revenue, and enhance quality of service delivery. The governor, Dr. Peter Mba, says the new Enugu City Development Agency law has an administrative authority to manage the development of a new city master plan, while the Enugu State Geographical Information System Service law will ensure the automation and digitalization of processes for service delivery. What this bill essentially seeks to achieve is to create an automated and digital processes for a number of our services, starting with lands. If you were going to ensure that you comment and complete the processing of your CFO within 72 hours. So what we have done here today is a bill that we have signed into law that allows us to set up an agency that manages this information, our property information system, our survey and land information system. The NSEC amendment law, on the other hand, will bring the state's election management body at par with amendments to the 1999 Constitution as it concerns electoral bodies. This is further strengthening the institution. Recall we had also said we're going to ensure that we mobilize our domestic revenue and enhance the quality of services we provide within the civil service space. So what we have done here today is setting up the legal framework that allows us to go ahead and implement that part of our manifesto. The governor applauded the speedy passage of the executive bills, which are for the betterment of the people. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. The Enugu and Anambra Police Commands have announced the dates and venues for the computer-based test, CBT, for the applicants and the ongoing 2023 recruitment of police constables into the Nigeria Police Force. The JAMB administered CBT is for applicants shortlisted in the recently concluded physical and credential screening exercise. DSP Daniel Ndukwe, the spokesperson of the Enugu Command, said the test has been slated for Tuesday 5th and Wednesday 6th March 2024. The centers for the CBT exercise include Coal City University CBT Center, Abakaliki Road, Enugu, Enugu State, Enugu State College of Education Technical, Abakaliki Road, Enugu, Fortrust Digital Learning Management Center, Premier Layout, near Dunamis Church, New Artisan, Enugu, Bishop Otubelu Juniorate CBT Center, number 3 Emelugo Drive, Hillview, Transekulu, Enugu, which replaces IMT Digital Learning Management Center, Campus 3, Enugu, initially designated as one of the centers for the exercise. Similarly,
DSP Tochukwu Ikenga, the police public relations officer, Anambra State Police Command, said the exercise will also take place on the 5th and 6th of March 2024 in the following centers: Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University E-Library, CTR2, Ibariam, Grafield Computers Limited, Grafield's House, High Tension Road, opposite Trilas Aruma in Oka. The applicants are compulsorily expected to report to the centers with the invitation slip and appear in white t-shirts and shorts. And similarly, the Nigerian Air Force has announced the commencement of sale of forms for the Common Entrance Examination into the Air Force Military School and the Air Force Girls Military School in Jos, Plateau State. In a letter addressed to the Secretary to the Enugu State Government, Professor Chidebere Onya, by the Chief of Air Staff, Air Marshal Hassan Bala Abubakar, the Common Entrance Examination into JSS-1 at the Air Force schools will hold in Enugu on May 4th, 2024. It notes that the entrance examination is for the 2024-2025 academic session, stressing that the portal is already open for online registration, which would close on April 13th, 2024. Reacting, the SSG enjoined parents to afford their wards the opportunities presented by the Air Force to purchase the scratch cards and the past question booklets, which were pegged at 1,500 Naira respectively by the schools. The form can be picked at the SSG's office at the Government House, Enugu. And up next is Sports Update with Peter Oisbo. Athletics Federation of Nigerian coach Gabriel Okon is confident that the athletes are ready to achieve podium finishes at the African Games in Ghana. He expressed this assurance during the training section at the Moshood Abiola National Stadium in Abuja. We're expecting the usual, our stronghold, which is the sprint, jumps, relays. So I expect them to do well, and the hurdles. So I expect us to do very well in those events. Meanwhile, the Nigerian under-20 football team, known as the Flying Eagles, will depart Nigeria on Tuesday for the African Games in Ghana. Coach Ladambosu believes that his team is well prepared and has performed well in training matches. He who prepare best and follow the logic and play according to the rules will always have an edge over a team that is not properly prepared. It's not how far, but how well. In the UEFA Champions League, Bayern Munich and Lazio are set to face each other in the second leg of their round of 16 tie. Lazio currently holds a 1-0 lead, and Bayern struggling in domestic competitions. Lazio is hopeful of achieving an unexpected victory at the Allianz Arena. Additionally, Paris Saint-Germain is in a favorable position to advance to the quarterfinals as they travel to face Real Sociedad. With Sport Update, Peter Oibo, NTA News. And for more in the world of sports, here are the tidbits for today. And that concludes our package for tonight. But before we go, here are some major stories. Enugu residents are calling for enabling environment and regulations that will encourage mass production and distribution of goods and services to ensure food security and sustainability in view of the continuous increase in price of commodities. And we also told you that the Enugu State Governor, Dr. Peter Mba, has assented to 3 new bills. And that was the news. Be a true Democrat. Obey the law. Thank you so much for watching. Good night. When comfort and luxurious relaxation